মুখোমুখি হলাম। তো আমরা আশা করব এই 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 3 মাস 4 মাস বা এরকম যদি বৈঠকটা হয় তাহলে আমরা একে অপরের সঙ্গে আমরা ইয়ে করে নিতে পারবো। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Dhanavat. He thanked MSF for arranging such an event, and he has 3 specific questions. I'm summarizing the questions. First of all, MSF has been doing a great job for last couple of years. As MSF, are we facing any issues with other NGOs, other actors, or with government? Or it can be even if with the locals or refugee communities while providing services here. Are we facing any issues? Second question was like, we keep telling that journalists are our partner and they are also a part of MSF. So why we actually don't allow journalists to enter our facility? So as a journalist, he also understands that there are some issues which is women and children sensitive, and he knows that we always cannot talk about rape cases openly. But he thinks that as journalists, as MSF has also been founded by both journalists and doctors, they can go to our facilities and they can at least have a look around it. So why MSF actually doesn't allow journalists inside their first facility? Third, like we were talking about waste management, and MSF has been working inside the camps for a long time, and he was mentioning about this Kutupalong area, which was a place for the elephants. Like a couple of years ago, it was a place where people could see elephants walking openly in the roads. But when these refugees entered Bangladesh and started staying here, we can see there are some loss of diversity in the environment. And there are also, like in Kutupalong area, there is also a waste management plan. So he was asking how MSF actually works with their own medical waste from different facilities. Thank you. Thank you initially for the kind words. Very much appreciated, and again, very happy to have this event and be able to have the conversation with you all. And you know, I think it also goes to I think the first question. You know, we have problems delivering healthcare. I think the source of a lot of challenges is a bit misunderstanding or misconception. Whether it's about the organization or it's about service delivery, service provision. For example, sometimes we might have individuals come to our facility, they might be referred from whoever, come to our facility for a particular service that we may offer at a different facility, but not here, and so we direct them there, but they think that that might be us sending them away. It's not that, it's just that for this particular facility, we might not have that service, and so we try to direct them. Another might be that we do offer a service, however, we can get stretched in our capacity about what we can do. For example, non-communicable diseases, you know, we have a cohort, we have a group that we see providing care continuously, but because we lack capacity, we might not be able to absorb individuals into that. And so sometimes that could be perceived as us not receiving a patient. But again, it's just communication and maybe a misunderstanding, and that happens at various levels, whether it's with actors or whether it's with humanitarian actors, healthcare actors, even with our colleagues across the aisle with the government, for example. But one thing that we think is extremely important is to continue with the engagement that we have with the health sector, with the water and sanitation, the WASH sector, as well as with the government. It's good for us to have that continuous engagement. And it's also good that we have that engagement with you all as well, because again, having that
conversation to discuss, maybe clarify some questions that you have is extremely important for us, and I think it'll help. And indeed, the key piece of MSF being founded by journalists was this idea of being able to bear witness, as we like to say, to be able to speak about what we see, and in that way, it can mobilize greater programming. It can mobilize our efforts to be able to provide care. And indeed, I think one thing that we hope from this, you know, that you can all take is also to help raise the profile and to help say, you know, okay, this response still requires you know, good involvement, and you know, we want to be able to have everybody reaffirm their commitments. So maybe I'll stop there. It's kind of a lot, so. আচ্ছা, ও যেটা বললো, ও প্রথমেই ধন্যবাদ জানিয়েছে, আপনি আসলে খুব ভালো কথা বলেছেন বা খুব সুন্দর কথা বলেছেন। এর জন্য ওর যে উত্তরটা ছিল আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাবে, সেটা হচ্ছে যে এমএসএফ যখন কাজ করছে, হ্যাঁ, কাজ করতে গিয়ে নানা ধরনের সমস্যাই হয়, অনেকের সাথেই না সমস্যা হয়, তবে আমরা এমএসএফ যেটা মনে করি এর পুরোটাই হচ্ছে ভুল বোঝাবুঝি অথবা মিসকনসেপশন এমএসএফ সম্পর্কে, যে হয়তো এমএসএফ কিভাবে কাজ করে, কি ধরনের কাজ করে, এই জিনিসটা না বুঝে হয়তো একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়, যেখান থেকে আসলে সমস্যাটা হয়। সমস্যাটা কেন, সেটাও একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে দেখতেছে, যে দেখতেছে হয়তো আমাদের ফ্যাসিলিটিতে কাউকে রেফার করা হয়েছে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার জন্য, কিন্তু আমাদের ওই স্পেসিফিক ফ্যাসিলিটিতে হয়তোবা ওই সার্ভিসটা নেই, তাকে আমাদের অন্য কোথাও আরেকটা ফ্যাসিলিটিতে রেফার করতে হবে। তখন এই যে একটা কমিউনিকেশন করতে গিয়ে মাঝখানে হয়তো গ্যাপ হয়ে গেল, যিনি হয়তো বললেন, তিনি মানে যিনি, যাকে হয়তো বুঝিয়ে বলা হলো যে আমাদের এখানে আসলে এই সার্ভিসটা নেই, আপনি ওই ফ্যাসিলিটিতে যান, হয়তো বুঝলো না, তা বুঝে তখন একটা মিসকনসেপশন থেকে, ভুল বোঝাবুঝি থেকে কিছু সমস্যা তৈরি হয়। কিন্তু হ্যাঁ, সেটা নিয়ে আসলে কাজ করা যায়, আমরা কাজ করছি। ও যেটা বললো, আমরা আসলে কিভাবে কাজ করছি, অন্যান্য যারা হেলথ সেক্টর আছে, তারপর ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন নিয়ে যারা কাজ করেন, ওয়াশ সেক্টরে যারা আছেন, আমরা সম্মিলিতভাবে তাদের সাথে কাজ করে যাচ্ছি, আসলে প্রবলেমগুলো কোথায় বা গ্যাপগুলো কোথায় সেটা দেখার বা বোঝার চেষ্টা করে যাচ্ছে, যেন সবাই মিলে সম্মিলিতভাবে একটা সুন্দর ভাবে এই পুরো জনগোষ্ঠীটাকে সেবা দেওয়া সম্ভব হয়। আর there was another question. এই প্রশ্নটার সাথে একটু যুক্ত করি, সাংবাদিকদের আমাদের ফ্যাসিলিটি প্রবেশের ব্যাপারে যেটা বলেন, অনেস্টলি হচ্ছে আমরা ফ্যাসিলিটিগুলো খুবই ব্যস্ত থাকে। আরেকটা জিনিস আমাদের এনশিওর করা হচ্ছে পেশেন্টের কনফিডেন্সিয়ালিটি, তো এই জিনিসটা মেনু। কিন্তু যদি আপনারা আমাদের কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট আছে, তাদের সাথে যোগাযোগ করে আসেন, সেটা অবশ্যই সম্ভব। আর আমরা সাংবাদিকদের সাহায্য কেন যেটা চাই, কারণ আপনারাই আমাদের ভয়েস কিংবা আমরা ফিল্ডে যেগুলো দেখছি সেটা আরো বৃহত্তর কমিউনিটির কাছে পৌঁছে দিতে পারবে। আমাদের একটা মূলনীতি হচ্ছে স্পিকিং আউট, অর্থাৎ আমরা যেটা দেখি, যেটা অনুভব করি, সেটা আমরা বলি। যদি আমরা কোনো কিছু ভালো চলছে সেটাও যেমন আমরা বলি, আমরা যদি কোনো কিছু খারাপ চলছে সেটাও, এবং এটা সাধারণ জনগণের কাছে, বিভিন্ন অথরিটির কাছে পৌঁছে দিতে পারবেন আপনারা। সেজন্য হচ্ছে আপনাদের সহযোগিতা আমাদের দরকার। লাস্টে যেটা আপনি বলেছেন ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের বিষয়ে, তো আমাদের এমএসএফ এর ম্যাক্সিমাম ফ্যাসিলিটিতেই আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস আছে, এবং আমাদের এর জন্য আলাদা স্কিল সম্পন্ন মানুষ সহযোগিতা আমাদের লজিস্টিক ডিপার্টমেন্ট মিলে এটা হ্যান্ডেল করে থাকে, লজিস্টিক এবং ওয়াটসন ডিপার্টমেন্ট। অর্থের বিভিন্ন ধরনের জিনিস, যেমন কিছু আছে বার্নেবল ওয়েস্ট, লাইক আমরা পুড়িয়ে ফেলি, কিছু যেমন আবার মনে করেন মাস্ক, তারপরে গ্লাস, এগুলো হচ্ছে আমরা পুড়িয়ে ফেলি। আমাদের প্রত্যেকটা ফ্যাসিলিটিতে আলাদা ইনসিনারেশন থাকে। এর বাইরে হচ্ছে কিছু আছে ক্রাশেবল, যেমন মনে করেন ওষুধের ভায়াল, কাচের, এগুলোর জন্য আমাদের ক্রাশার আছে, এগুলা স্পেসিফিক ডাম্পিং জোন আছে আমাদের, সেখানে করা হয়। এর বাইরেও কিছু মেডিকেল বর্জ্য থাকে হ্যাজার্ডাস কাইন্ড অফ রেডিওঅ্যাক্টিভ, যেগুলা যেখানে সেখানে ছুড়ে ফেলা যাবে না, এগুলো আমরা স্পেসিফিক পদ্ধতিতে ঢাকাতে শিফট করে দেওয়া হয়। ওখানে আমাদের আলাদা টিম আছে যারা এগুলো হ্যান্ডেল করে থাকে। তো আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকবে। কিন্তু এরকম হয়, যেমন আমরা হয়তো মাছ ডিস্ট্রিবিউশন করি
রোগীদেরকে যদি করি, এখন রোগীরা হয়তো ফ্যাসিলিটির বাইরে গিয়ে এটা ছুড়ে দিল, এটা একটা অনেক সময় ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়। এটা আমরা রেগুলার হেলথ প্রমোশনের মাধ্যমে ওদেরকে শেখানোর চেষ্টা করে আসছি, কিন্তু বেশ